So hi everyone, I'm very excited to be here. So again, I just want to introduce myself. I'm Demi, Aphissada Demikul. You can call me for short for Demi. I'm from Teibto and the CEO of Teibto. I have Teibto in Vietnam, Thailand, and Malaysia. So we've been partnering with Oracle NetSuite for the last 20 years, and yeah, so very excited to be here. And first thing first, I think this is a very interesting topic, right? Harnessing the power of AI, the strategic decision making in a data-driven world. So let's start with introducing our panel speaker. So each one of you, can you just pass the microphone around and introduce yourself and your company? Yeah. Hi everyone, hello again. My name is Damien from Oracle NetSuite. Vâng, tôi là Lê Hồng Quang, vừa trình bày xong rồi, chắc xin cảm ơn quý vị. Như là cô Ngọc cô giới thiệu tôi rồi hay sao? Xin được chào tất cả mọi người. Tôi là Lê Thành Liêm, hiện đang là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành tài chính của Vinamilk. Hello everyone, my name is Vishnu. I'm from Techcombank. For the last 2 years, we've been building Vietnam's most advanced treasury management system for corporates. Hi, I'm Lim from 𝑗𝐻𝒗. I have been in 𝑗𝐻𝒗, one of the #1 jewelry retailer in Vietnam for around 7 years. I'm just kidding that in the panel we got Lim Sữa and maybe Lim Vàng. That's right. That's right. I think we had a discussion before. We have an agreement, so we're gonna call Mr. Liam over there, Rim Milk, sorry, and then Mr. Liam, yes, PNJ from PNJ, right? So let's start the first theme. This is about I think a lot of CFOs sitting around here, and we definitely want to address how AI application to finance transformation and decision making. So let's start with Damien. Damien been my also good friend for a long time, before Oracle acquiring NetSuite. So I think we know each other quite well, and very impressive demo earlier. And so what are some real world examples or case study where AI has already made a significant impact on finance function? And how can these success story inspire CFOs and maybe other roles to embrace AI and drive transformation with the organization? So maybe you can share some of the experience. Yeah. Oh, sorry. Okay, so there's one there. It's okay. It's okay. Yeah. All right, so so the question is around the AI examples, use cases that has supported finance and business transformation. So I'll share some interesting examples. Not all of them are exactly specific to finance, but related. Now, you all know, I think Vietnam, a lot of people support soccer, right? So you know the English Premier League. So the English Premier League uses Oracle AI to run a lot of the data. As you know, as you watch a soccer match, a lot of the statistics turn up, and how fast, even how fast the ball moves. So Oracle AI captures all that. And at the end of the season, they give an award, right? And as part of the award, Oracle AI calculates all these statistics and then comes out with the award for the top footballer. Okay, so this is one use case of AI. Another use case that really is close to my heart and touched my heart is the Medical Research Institute in Brisbane. So again, that leverages Oracle AI. Now, as I mentioned, AI has so many areas. One of them is machine learning, deep learning, generative AI, natural language processing. Now, using especially deep learning, AI is able to read unstructured data, things like X-ray, things like patient record, paper-based documentation. So this particular customer of ours in Oracle, they are into researching children's disease like leukemia, especially leukemia, right? And we're trying to find what are the potential causes of leukemia and what are the remedies. So to find out, we have to go through millions of X-ray records, millions of paper-based patient records. Now with AI document scan, so AI vision and AI text, we're able to turn
we're able to do this analysis 10,000 times faster to find causal effects and then also find potential remedies. So this one is very interesting for us. And earlier I mentioned about finance specifically, right? AI is here to help our day-to-day job. One of it is to make manual tasks much easier. One of the biggest example is accounts payable. You know, you receive a lot of invoice every day in your finance department. Now, what if we can then use AI to use optical character reading to scan all this and put it into the system? Not only just put the data, but do validation check. Is the address correct? Is the supplier correct? Is the customer correct? And then from there, generate the correct invoice. And then go into payment and integrate into the banking. So these are some of the use cases that are already happening, and we are developing further in this space, right? So with that, I'll probably pass on to... Yeah, so thank you for that. And I think it's interesting here. So we have a mix of, you know, like from Oracle NetSuite, which is a, you know, solution software, right? And then from MISA also, you know, provide a lot of software products and solution, you know, for accounting and finance and AI. And then the rest is from you know, private entities. And I think you will hear from like different, you know, opinions and case study that you can apply to. So maybe Mr. Quang, also I saw your presentation, which is very impressive with the award, lots of awards and lots of Vietnamese, so I can understand it as well. So maybe you can share from your experience as well, and in terms of MISA customers, you know, what is the, you know, case study that you apply to for your customer, you know, for the finance and then other businesses as well. Yeah. Yes, I will speak Vietnamese because it's difficult to explain. Yeah. Tôi No xin. problem. Hiện nay thì khi mà có cái làn sóng về AI thì chính bản thân MISA chúng tôi muốn triển khai được cái AI cho khách hàng thì chúng tôi đã triển khai đồng bộ trong tất cả hoạt động bằng cách là tổ chức một cái hội nghị lãnh đạo toàn công ty và phân các cái chủ đề cho tất cả các bộ phận chức năng, từ marketing, sales, xem là mình ứng dụng những cái gì, tài chính kế toán ứng dụng cái gì, bên chúng tôi có lập trình viên nữa, phải ứng dụng cái gì. Thế và hiện nay thì hầu hết các bộ phận của chúng tôi thì đều coi các cái công cụ AI như là các cái trợ lý để phục vụ cho mình. Ngay như lập trình viên hiện nay, một cái nghề tưởng là khó như thế, nhưng với việc sử dụng các hệ thống ấy, thì lập trình viên có thể sử dụng đến 40% cái mã code cho công tác. Thế chứng tỏ là việc khó như thế mà mình còn dùng được. Thế thì khi mà chúng tôi đặt ra cho mình cái câu hỏi là vậy thì cái sứ mệnh của MISA trong thời gian tới trong việc phát triển các cái sản phẩm công nghệ là như thế nào, thì chúng tôi thống nhất với nhau là bây giờ kiểu gì thì cũng phải vận dụng cái AI để giúp cho khách hàng của mình nâng cao được cái năng suất hiệu quả công việc. Thì cái đó là cái mục tiêu cuối cùng, thì tự khắc mình sẽ phát triển được. Thế và hiện nay thì chúng tôi giúp cho khách hàng, hiện nay đã triển khai thành công trên hệ thống của chúng tôi và giúp cho khách hàng của mình thì hiện nay họ sử dụng thường là trong mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là giúp cho chúng ta lập những cái báo cáo rồi cung cấp những cái báo cáo phân tích. Thì cái đó thì vừa rồi thì các anh chị nhìn cái phần trợ lý đấy là hoàn toàn là quay thật. Thế là chúng ta có thể thay đổi cách thức là trước đây chúng ta điều hành là hàng tuần, hàng tháng chúng ta mới có báo cáo rồi phải hỏi cái bộ phận chuyên môn. Thì bây giờ là real time, đúng không? Hai nữa là có khi là ban điều hành có thể vào hỏi được, không cần phải đợi CFO, không cần phải đợi kế toán trưởng. Thì đấy thay đổi cái thay đổi thứ nhất. Và như vậy là tiết kiệm thời gian công sức mà mình phản ánh nhanh, mình phản ứng nhanh hơn, quyết định nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian của các bộ phận chuyên môn hơn. Cái thứ hai là chúng tôi giúp họ tự động hóa tất cả các nghiệp vụ, thì các anh chị vừa biết rồi, tức là kiểm tra cái tính tuân thủ của hóa đơn chứng từ đầu vào, rồi tự động hóa cái việc nhập liệu. Cái thứ ba nữa là kiểm soát để mà đảm bảo được cái thường là ví dụ như là tuân thủ các cái định mức, các cái chế độ, các cái kế hoạch. Ví dụ chúng ta nạp cái kế hoạch ngân sách, chúng ta nạp cái quy định tiêu chuẩn chi tiêu của mình vào, thì nó sẽ cảnh báo cho chúng ta nếu trong trường hợp mà chúng ta chi tiêu quá hoặc là chi tiêu nó không đúng cái định mức vân vân.
Thì đấy là cái thứ ba hay dùng. Rồi cái thứ tư nữa là chúng ta có thể có cái công cụ gọi gần như là low code, no code, tức là gần như chúng tôi xây dựng cái ứng dụng để chúng ta cũng không phải lập trình gì, không phải hiểu biết nhiều, để sau này chúng ta có thể training cho nó có thể xây dựng được những cái mô hình để dự báo cho chúng ta. Thì từ việc dự báo thì chúng ta sẽ xử lý linh hoạt hơn các cái kịch bản kinh doanh của mình. Thì đó là một số những cái mà hiện nay cái câu chuyện mà chúng tôi đang triển khai cho khách hàng của mình. Thế và một số cái khách hàng thì cũng đã có cái thói quen ứng dụng. Thế còn một số nữa thì cũng đang phải trong cái quá trình nhận thức cái vai trò, cái tầm quan trọng của nó. Tiến đến thì mới bắt đầu là họ hiểu rồi, họ mới bắt đầu áp dụng. Right, I can see something quite similar here, even from Oracle NetSuite or even from MISA's system. They sorry, confused. So they have something similar in terms of, you know, also all about reporting, how to apply that data, you know, to be useful, right? And then I see the chat, very impressive, is in Vietnamese. Can it also use like an English language or not yet? It's okay, and you can try it, yeah. And then yeah, so I think that's you know, it's good for everyone that now we have more choices. You know, like a lot of system gonna be you know, have all the AI, right? So let's hear from, you know, the private sector, private sector, see how they apply in real life, right? So maybe Mr. Liam Milk. Okay, so maybe let's start from you, right? So maybe now we can hear from you how Vietnam. By the way, Vietnam also a big shareholder is from Thai company in Thailand, Teibto. So I'm very proud of that. And yeah, so there's a link there, right? So so what are the key drivers for adopting AI in your organization for decision-making process? You know, for Vietnam basically, you know, dairy business. And could you share, or you know, like any case study in there that you transform your business with the AI in terms of the critical decision making as well in your organization? Yeah. Yes. Cảm ơn câu hỏi của chị Demi. Thì nói về AI cũng như là những cái động lực nào, cũng như là những cái yếu tố nào mà Vinamilk cũng đã, tức là bắt mình phải theo thực hành, và nó giúp cho cái ban lãnh đạo của công ty trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Thì phải nói rằng là tất cả các anh chị ngồi ở đây là CFO, thì cái điều đầu tiên chúng ta quan tâm chắc chắn đó là phải là cái cơ sở dữ liệu. Mà cái cơ sở dữ liệu á, thì ngày hôm nay nó không phải là giống như của 30 hoặc là 20 năm trước. Cơ sở dữ liệu trước đây có thể là chúng ta có nói là chỉ là cái phần mềm kế toán, hoặc là một cái bộ phận tài chính. Tuy nhiên thì giống như phần trình bày của Oracle hoặc là của bên MISA, thì cái nguồn thông tin dữ liệu, cái data dữ liệu của chúng ta ngày hôm nay thì rất đa dạng. Và để có được những cái thông tin cũng như là được cái cơ sở để chúng ta có thể là biết, và từ đó để giúp cho ban lãnh đạo ra được cái quyết định, thì nó đến từ rất là nhiều nguồn. Vậy thì cái cơ sở dữ liệu để tập hợp được mà nó ra được một cái thông tin nó chỉ có trên một cái màn hình hoặc là trên một cái tờ giấy A4, thì nó đòi hỏi phải rất là nhiều thứ. Mà ở đây thì chúng ta ngồi đây thì cũng phải nói là cảm ơn những cái nhà nghiên cứu, những nhà giải pháp, những cái về từ phần cứng, phần mềm cho đến những cái nói chung là có thể có những cái nhà mỹ thuật hoặc kỹ thuật. Bởi vì ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhìn trên một cái màn hình hay là trên một cái tờ giấy A4, thì chúng ta nhìn nó không những là con số, mà nó là nhìn bằng những cái hình ảnh rất là sinh động. Và những cái hình ảnh đó nó rất là trực quan, và nó sẽ giúp cho cái người lãnh đạo sẽ nhìn thấy và ra được cái quyết định. Hoặc thậm chí đôi lúc chúng ta buồn ngủ không nhìn thì nghe cái giọng nói giống như là cái phần trình bày của anh Quang lúc nãy. Đó cũng là một trong những cái mà nó làm cho cái việc thay đổi, cái việc chúng ta phải thay đổi để theo kịp, cũng như là muốn đi nhanh và đi bằng đối tác, hoặc là đi cùng với lại xu hướng chung.
Liên quan đến cái vấn đề mà AI hỗ trợ cho trong vấn đề ra quyết định của Vinamilk trong suốt thời gian vừa qua, thì tôi nghĩ rằng thì nó bắt đầu từ cái việc chuyển đổi số cách đây khoảng 15 năm hoặc hơn, rồi xong sau đó bắt đầu có những cái thay đổi tiếp theo. Tuy nhiên với những cái giải pháp thì tôi vẫn đánh giá cao, đó là điều đầu tiên chúng ta phải có một cái cơ sở dữ liệu trước. Thì cơ sở dữ liệu đây nó đòi hỏi chúng ta phải có, một là cái phần cứng, hai là các cái giải pháp. Phần cứng thì như các anh chị cũng biết rồi, trước đây ví dụ như chưa có những cái chip AI hoặc là những cái tiến bộ, thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta chỉ xử lý được những cái thông tin dữ liệu một cách nó rất là nhỏ và đơn giản. Tuy nhiên ngày hôm nay nhờ công nghệ mà chúng ta có thể xử lý trên cái big data. Và ngay cả cái phần cứng hiện nay các anh chị cũng biết rồi, để đầu tư một cái hệ thống phần cứng, ví dụ như máy tính các anh chị trước đây có thể sử dụng là, tôi nhớ là khoảng trên 20 năm trước là một cái máy tính chúng ta có thể sử dụng được 7 năm hoặc 10 năm. Nhưng đến ngày hôm nay có những cái máy tính là chúng ta buộc chỉ sử dụng từ 3 đến 5 năm là buộc phải thay. Bởi vì nếu không thay thì nó sẽ không chạy được trên những cái nền tảng hoặc là trên những cái dữ liệu mà chúng ta đang xử lý. Và có thể nó cũng được nhưng mà rất chậm, nó làm cho cái việc cái thông tin của chúng ta cũng không có được tốt. Thêm nữa là các cái giải pháp mà các cái công ty về phần mềm vừa nêu cũng đòi hỏi là công ty không thể sử dụng những cái nền tảng cũ mà áp dụng được những cái giải pháp này, chắc chắn là sẽ không bao giờ áp dụng được. Ví dụ như có những cái box mà trả lời tự động như thế thì trên những cái máy tính cũ hoặc là trên những cái nền tảng cũ thì sẽ không đáp ứng được. Đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải đầu tư, cũng thay đổi. Tuy nhiên thì trong cái vấn đề mà đầu tư thay đổi như vậy á, thì chắc chắn là đặt lên cái bàn cân của ban lãnh đạo là giữa cái việc giúp cho cái thông tin dữ liệu cũng như là áp dụng AI vào trong cái việc mà có được cái thông tin dữ liệu chính xác, kịp thời, ra quyết định với lại cái chi phí đầu tư bỏ ra. Cái đó cũng là một cái vấn đề mà bất kỳ một cái lãnh đạo nào trong một doanh nghiệp cũng phải cân nhắc. Tuy nhiên thì có một cái điều cũng chia sẻ với lại tất cả các anh chị, thì đã là dân làm tài chính, đã là nhà lãnh đạo, đã là cấp quản lý, thì bây giờ chúng ta không còn đưa ra quyết định dựa trên cảm tính hoặc là dựa trên kinh nghiệm được. Cái câu chuyện đấy có thể nó đúng ở 15 năm, 20 năm trước, nhưng ngày hôm nay quyết định phải là dựa trên dữ liệu. Và đó là cái mà cái thông điệp cũng muốn truyền tải được đến các anh chị. Và nó sẽ là một cái kim chỉ nam, và nó cũng là cái động lực cũng như là giúp cho chúng ta là có theo và có ra quyết định đầu tư, và cái đầu tư đó mang lại cái hiệu quả về sau hay không. Đó là một vài ý muốn chia sẻ cùng các anh chị. Xin hết. Wow, a lot of insight and hang on. Sorry. This is great. I feel like I can learn a lot of Vietnamese. And thank you for sharing on that insight in Vietnamilk. And I think there's a long story, right? So they started quite a long time ago, 15 years ago. And there's a journey, you know, before you can even use AI, you have to prepare a lot of things and get people to understand the technology and everything, right? And I heard a lot of time, even when Damien speak on the stage, when Mr. Quang speak, everything is come down to data, right? Like you have to have good data. Everybody talk about good data. Maybe there's a perfect person like Mr. 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒄. I think he could be the person who can explain what is that perfect data that we can actually, you know, it's good for AI to, you know, process, and we can really benefit from that. Maybe you can explain that for us. Thanks, Demi. So I was counting the number of times that people use the word data just when, you know, we started the panel, and I think it was about 93 times. That's right. So you can imagine that how important data is to this conversation. And also from some of the previous keynotes, I had taken down a few points. So Oracle says that AI is only as good as the data that you feed into it. And I think this is a very, very powerful and important statement. 2 years back, when Techcombank started on the journey of trying to help
corporate treasurers and CFOs to take better decisions, data-driven decisions. We figured that the biggest problem that we have is the data itself. Most companies today receive data from banks which is not in a standard format. Data which comes at any time of the day, data which comes on emails, it comes in files, it comes in Excel, which has HTML inside it. I mean, data comes in very, very unstructured forms. And it's not that this data is not usable. It's usable, it's useful, and you can aggregate it, and you can also then drive your analytics on it and come to a decision. But you know, like they say, time is money. So for all of you CFOs sitting here, if you get data and the insights from that data after the opportunity has gone, that it's worth nothing. So the most important part is not just having data, but being able to ingest it and to aggregate it and to analyze it in a very, very timely fashion. If a corporate treasurer or a CFO does not have an accurate view of his bank balances each morning, then he will not be able to take a decision on what they need to do with that on that day with regard to their obligations, investments. And in most organizations in Vietnam, the cash position is only available on a +1 or a +2 basis. That means today the treasurer knows what was the accurate balance yesterday. And this is all to do with data. And even if you solve for this data problem, the next big problem which comes up is that where does this get aggregated? Now, if I were to ask people to raise their hands, you know, how many people have data in Excel? Probably everybody will raise their hands. Most of the corporate financial data is in Excel and not in the system. Because even though you have ERPs, but ERPs is most likely the trade data. What about capital investments? What about your payroll? What about your taxes? A lot of this data does not lie there. So when we speak to a lot of corporate treasurers or even their staff and we ask them, okay, who knows about this? They say the CFO or the chief accountant. And where does he write it down? No, it's in his mind. So we have so many things which are in the mind of the personnel. So they take decisions based on it. But at the same time, it may be in one Excel sheet. Now, for the perfect reasons, of course, this is confidential data, so you need to protect it. So most probably it will be in Excel because people have not yet been able to trust platforms to hold this sensitive data. Now, when we even move, one step ahead, that when we are looking at what are the real hindrances, in adopting AI for this, I think it's all about the fact that it's not just about having the data, it's about having the right data to train models, which can help you derive the right thresholds, which help you decide the right insights. And those insights are the ones which go into decision making. And even, if you were to get the perfect insights to take the right decisions, finally you have to remember the law requires the chief accountant, the CFO, or the treasurer to take the decision. AI does not take decisions. AI can only provide an insight. So you will always have humans who need to consume the insight and take a decision. Because legally, you're not allowed to say that AI recommended I should pay this guy, or AI recommended I should make this investment. That does not hold water. So it is basic. So finally, when you look at this whole thing, it starts with data coming in to the point where insights are driven and a decision has to be taken. And what's most important is that we have a single source. We have just one place where the entire truth of a corporate treasury is stored. And the reason I have been saying all of this is that in the last 2 years that at Techcombank and WinID that we have been building this product called Ccash, we tried to solve this fundamental problem, that how can we solve the first problem which exists in the customer journey, the first problem which exists in the journey of any corporate treasurer. So today we can take in statements, nearly 200 statements of different banks, a PDF, an XML, Excel, or anything, and it can be put into our platform and it will immediately be ingested and come into the platform and it shows a cash dashboard.
Now, that is where we have solved for the most fundamental problem of being able to take unstructured data and using AI for something, where it makes a lot of value addition. We use AI to read unstructured bank statements, to convert that data into a structured format, which then helps in putting in every other model that's required to take a good corporate finance decision. Thank you, thank you. Yeah, that's a very good explanation, and I think now you know how good data is, and how can apply. And I think in terms of the bank, I think we will be interested to explore some more. Like I always get asked on, we work a lot with conglomerate in company in Thailand, and they need like treasury management. Besides good data structure that we prepare for you already, like with good ERP system, then next step is to expand more than that. And I think Mr. Liam, I think let's hear from the retail business, right? I have a lot of retail customer in Vietnam, like Guardian, 𝐒𝐭𝐻, Vietnam, and I think we have On Point, but not quite retail, but P&J not yet our customer. But anyway, I think maybe from your point of view, on the retail side, we hear from bank, we hear from dairy business, and now, I know for sure retail have a huge volume of data. How you can manage that data and how you can make use of that data, and how you applying AI, and as a CFO, how you make the decision, your strategy based on that data. Thanks, share with Demi. us. Thanks. Thanks a lot for your remind that you got a lot of retailer I still customer. learn from you. Yeah. So you see that around 200,000 corporate in Vietnam at the moment. Only 6 that got the government inspections, and B&J is one of them. So maybe I will not share on the point of B&J, one of the retailer, but just my personal perspective on retailer business. For the AI in retail, especially in finance, because know where that the data is more accountability than in finance, maybe just the banking and then the retail system. So what we discussed at the moment here, all around here, is just cheaper, more exact, more accuracy, cheaper and faster. That's what we mentioned about. And in retail, that will have a big effort, big value in customer insight. For example, you put camera in store, you get the customer insight from e-commerce platform. The second one is working capital, especially inventory turnover, like in jewelry industry with the heavy load of inventory. So the working capital is the one that you can optimize. And the third one is dynamic retail marketing. It's related to dynamic pricing, dynamic commissions and campaigns for specific customer. The fourth one is operating excellence. I mean, you got the real-time process, like Mr. Wang mentions. You got the real-time process, and then you can continuously operate in excellence in all of your business. But what we all discuss here is just, to my point of view, it's just the tactical applications only. Like decades ago, human create electricity. At that time, we think of electricity just for cheaper, faster, easier. But it changed the whole industry because the source of electricity and where you build a factory maybe miles away. You can put electricity in Cambodia and you build factory in Vietnam. That changed the whole industry. So what I think here is what AI could do. It's not only just cheaper, faster. It's not only more accuracy, but what it will support our decisions making and change our whole company management system. Like in finance, maybe we got 100 staff. It's cheaper, it's faster, and we applied all of your system. Maybe it reduced 50% of our people, maybe. But what if, like
it changed the process of decisions making, and you just need one or two guys, for example, like that. I cannot imagine it at the moment. So I'm approached AI by one interesting story from Yuval, the writer of Sapiens and the Nexus. He said that there's a case study that they asked ChatGPT to solve the CAPTCHA. You know the CAPTCHA, the one that verify who is human and who is the robot. And the ChatGPT for at that time cannot solve the CAPTCHA, but it automatically linked to one website called TaskRabbit, the website that hire people to do quick tasks, and ChatGPT hire that people to solve CAPTCHA. And maybe the story is not true. I'm a very conservative, and but that's what we think of AI for the next decade. And recently we don't have enough infrastructure for that, but it will the disruption for especially retail business. And go back to B&J. We do digital transformation from 2018. And before, always in every digital transformation, we emphasize on the transformation first. So we try to keep the value that we invest in the people, in the human resource, 5 times more than the technologies. Every dollar we invest on technologies, we should invest on the people $5. That's what we try to do. And as a gatekeeper of investment, I'm very conservative, and I'm scared of FOMO, because 2 years ago we talked about blockchain. Last year we talked about metaverse, and now we talk about AI. But I have more belief in AI than the other two. It's just my personal Thank approach. thank you. Yeah, so I thank you for sharing that. And so maybe yes, on the retail side, I think I kind of understand a bit more on that, because we work on the real project on retail. And you're right on terms of can have the great system, great implementer, user adoption. You don't invest in people, you don't train them, you don't let them understand what it is, no matter system that is, right? AI or any just basic ERP, not basic, advanced ERP system, but any system at all. Even ChatGPT, if you don't know how to use it, it's not useful. It's just gonna be, my daughter using it to do homework for sure, and I have to ask her how to use it. But let's we talk about how we get good data, how we're gonna use AI, and now AI present itself with all these information and option for you. So now it's come down to that, the human intuition, how we're gonna pick the right choice from that AI analysis, right? So let's back to Damien. Now we talk about the system again, that how can you support business like retail and bank and the manufacturing, how can the CFO or the user or in any role in that company, because you mentioned you have all the feature in every single part of the system. So maybe we on the AI side, because I think Ivan Goldberg said should be every single feature in the system that have AI, and it should be free. Anyway, that's important, right? So maybe you can share again how we can impact on that decision, and that part of the human finally have to make the decision, right? Yeah, so the 2 parts here, right? One is how we help the decision making, but very important, the human part, right? Like Vishnu mentioned, at the end of the day, if something goes wrong, the auditors are not going to say it's AI's fault. They will still hold us as leaders and CFOs accountable. We are accountable for the decisions we make. So some of the use cases that when we work with our customers, again, back to data, we already established that data, as much as possible, single source, accurate, comes from multiple systems, but we aggregate it, right? So assuming we have that baseline, one of the decisions that business leaders and finance leaders need to make is, what if scenario?
many times leaders are faced with multiple investment decisions. Imagine they have 5 proposals on the table. What are we going to do about it? Maybe we can have a short-term view, but what about the long-term view? And so as finance leaders, we are interested in the bottom line, right? The balance sheet, the profit and loss. But more importantly, the cash flow. You know, yes, you can improve your profit and loss balance sheet, but if your working capital, your cash flow is not there, it's going to be a problem. So one of those is scenario modeling. If I put in investment 1 with these parameters, what is my cash flow going to be today, tomorrow, the next 3 years? Am I able to survive the first year? The first year, so I have a good friend of mine who did a startup, very, very powerful product. One of the best in that space is around the POS solution. And he had a 5 to 10 year plan. But unfortunately, he forgot the first 2 years, the next 2 years. And in his hope, he was just hoping somebody come and invest money in him. Unfortunately, that didn't happen in time, and he couldn't survive the first 2 years, so he had to exit that business, right? So that's very important, that bloodline. So down to decision making is giving you different scenarios based on the parameters, based on the costing, based on your people, based on the knowledge you have, and give you some suggestions there, right? Another area is the customer side of things. All of us in our business, is very important. We want to keep our customers. And more importantly, we want to make sure our customers continue staying with us. This is what we call the customer life cycle. We want to make sure that it's as long as possible. So one of the models that have been released by our company is what we call the customer churn model. Using AI with machine learning and predictive analytics, we are looking at what can we do to keep our customers, and what is the possibility that the customers will stay with us, where we look at things like the customer background. So we need information beyond the ERP. We need the credit score. We need the history of this customer buying patterns and where this customer wants to go. Some of these are a bit subjective, but then we look at this and say, will the customer stay with us? How can I help this customer stay with us? So these are some of the important 2 major use cases that I've seen recently. Thank you, thank you. So maybe let's hear more from the technology side, right? And Mr. Quang, so in terms of the framework or strategy, do you recommend to integrate AI insight without overshadowing human expertise? Yes, on your side, what do you think? Yeah. Vâng, xin cảm ơn. Tôi nghĩ là cái phần giải thích của chuyên gia Oracle vừa rồi và các anh chị cũng nói rất rõ. Tức là thực ra chúng ta phải phân được cái vai trò rõ ràng. Tức là nhiều cái phát biểu là AI sẽ thay thế hoàn toàn con người nó cũng không thực sự chính xác, đúng không ạ? AI thì sẽ giúp cho chúng ta phân tích dữ liệu được sâu hơn, chi tiết hơn, nhanh chóng hơn. Nhưng mà ra quyết định cuối cùng vẫn là con người, đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy. Và ra quyết định tại sao, và nhiều khi cái dữ liệu từ việc phân tích AI nó cũng sẽ không đủ trong một số bối cảnh. Ví dụ như là con người thì thường người ta có cái hiểu biết bối cảnh, kinh nghiệm, dựa vào kinh nghiệm và cái hiểu biết bối cảnh người ta nó sẽ đôi lúc nó tốt hơn. Thứ hai nữa là cái tính linh hoạt nó tốt hơn, hiểu biết ngành nghề là tốt hơn. Cho nên là phải luôn luôn kết hợp. Thế còn như vậy là ông AI thì giúp mình phân tích chi tiết hơn, kỹ hơn, còn chúng ta phải ra quyết định. Đấy là cái thứ nhất. Cho nên là cái vai trò nó cũng sẽ không lu mờ được nếu chúng ta xác định nó đúng. Cái thứ hai là với cái bối cảnh này thì chúng ta cũng phải đào tạo cái đội ngũ, cái lực lượng của chúng ta là song hành cùng với AI. Tức là chúng ta sẽ đào tạo cái năng lực để đội ngũ của chúng ta vận dụng AI. Tức là bây giờ trong bộ phận tài chính thì không thể không biết sử dụng các công cụ AI, không thể không có kỹ năng mô hình hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu được. Thế và tuy nhiên là chúng ta vẫn đào tạo con người ta những kỹ năng mà AI kia rất khó thay thế. Ví dụ như là cái kỹ năng về gây ảnh hưởng, tác động, đúng không? Thế rồi kỹ năng về những cái kiến thức về am hiểu về môi trường kinh doanh, cái lĩnh vực ngành nghề của mình, rất nhiều thứ mà chúng ta có lợi thế. Và cái thứ ba nữa là theo tôi là cái chiến lược của chúng ta, đấy là chúng ta triển khai dần dần từ
tức là xem là mục tiêu chúng ta là cái gì trước, chúng ta tích hợp dần vào, để chúng ta triển khai dần. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn phải lý giải được các cái quyết định của AI nó được đưa ra, những cái phân tích của AI nó được đưa ra dựa trên cơ sở gì thì chúng ta mới dám sử dụng, đúng không? Thì chúng ta vẫn phải minh bạch hóa được cái dữ liệu mà AI đưa ra, và chúng ta vẫn phải backup cho nó, tức là trong trường hợp cái hệ thống ấy, nó chưa được chuẩn như cái ý của chúng ta giai đoạn đầu, thế thì chúng ta vẫn là người thay thế, AI không thể thay thế được. Đấy. Tuy nhiên sau này thì có thể nó sẽ còn thông minh hơn nữa, nhưng mà tôi nghĩ là có 3 cái việc như vậy, là phân vai ra thật rõ, thế rồi chúng ta phải đào tạo con người song song với lại AI, thế và cái thứ 3 đó là chúng ta phải lý giải, chúng ta phải backup được. Xin cảm ơn. Right. So it's come down to, you know, us still have to make decision, and we have to take responsibility on that, right? So I think this one will link to Mr. Vishnu from Techcombank again, because does it mean like the AI adoption require mindset change for business owner, you know, to make that kind of, you know, senior management apart from change in process and policy for operation staff? Like, do they need a certain mindset to have a very effective decision making? Yeah. I think I'll start again with something that our friends from Oracle mentioned earlier. They said that humans are still the masters. You know, I think that sort of talks about it, that in spite of AI, humans will continue to be the masters of it. Monster or master? Monster. Master. No, Master. both. Okay. Both. 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 A master okay. I heard monster, but plus intent makes it a monster or an angel. So, you know. Got it. Master. When we even look at, you know, 𝐒𝐻𝐭𝐻 Jensen, the CEO of NVIDIA, when he talks about AI. Now, I think he's being very modest when he says that AI is not going to replace jobs. We are just here to make people efficient. He's being very modest. Of course, he is in the AI industry. He cannot say that it will take away jobs. If he says that, then there'll be people who will be after him saying that, please stop doing what you are doing. So my take on that as well is that the answer is both yes and no. AI can and cannot take away jobs. Now, in the last 2 years that we've been talking to corporates in Vietnam, we realized that when we talk about FTE displacement, as it's called, or reducing people, or when we talk about making the workforce more lean, how much are you going to save? In Vietnam, not much. A typical salary in Vietnam within the accounting function does not exceed $1,000, which is about 5,000 or 6,000 euros, you know, in Europe, which is about $6,000 in the US. If you're saving $6,000 per person in the US, it's worth it. It will reduce people. But in Vietnam, I think in the next 5 years, it's not going to reduce people. So there should be no, you know, business model which considers reducing people. You should consider absorbing growth. You should be able to make people more efficient. So I don't think AI is really going to change anything with people here. Now, that brings us to the question that even if AI creates the best dashboards, the best insights, and tells you, like for example, it tells you that in your counterparty risk matrix, it shows that a particular bank has exceeded the threshold, and now you are at a greater risk. And the person who is sitting in front of it, he has no idea what to do with it. So it's not just about AI giving you insights. It's also about people understanding what to do with that and how to treat it. And that's one of the reasons that when we were building our product, Ccash, we figured that it's not important to just build automation. Before we build automation, we need to raise the maturity of people. Earlier, Mr. Quang from MISA, he showed us a beautiful chart, how people are going to move up. I remember that chart, how people are going to move up the ladder, how they become more mature, how their ability to take decision is improved. Now that is something that companies have to invest in. Earlier, he mentioned that for every $1 in technology that is invested, $5 should be invested in people. I think those $5 will go into training people. Now, what we have done is that we have created our own learning management system where with PwC as our partner, we allow our corporate treasury staff, of the customers who we have,
to be able to access advanced training. And once they access this training and they complete the modules, we even certify them. So we want to have a all-round ecosystem where we not just help them to automate, but also help them in training themselves, in exposing themselves to a community where they learn more about how the world is working. And this, of course, also brings to the fact that having all these things are not useful unless you adopt policies and processes, which basically make all the difference. I'll take a small example. A lot of companies, I think most of the CFOs here who have any inflows or outflows in the US dollar or any currency for that matter are worried about FX risk management. Now, everybody is worried about FX risk management, and you possibly also have a dashboard which tells you what your exposure is. But you first need a policy that if I have to do hedging, what should be the level at which I do hedging? What should be my hedging for 30 days, 60 days, 90 days? How many corporate treasury functions today have an ability to independently create that policy on their own of what should be their hedging? Once they have a policy, how many of them are able to create a process that every morning somebody is going to look at the exposure and based on that decide, my exposure for the 30-day US dollar has gone up, so I need to now hedge more, or I need to do a swap so that I reduce my exposure. All these things people need to be trained on. Now, this requires policies, processes. Again, something that we as a product solve, because as a part of Ccash, which we have, we with PwC created a reference set of policies and processes. So each corporate sitting in this room would have to spend 30 to 40,000 US dollars to create a set of policies and processes with a company like PwC or Deloitte or any other audit firm. We realize that as a bank, we can create it, probably at the same cost, but then we can give it free of cost to our clients so that each one of them has an ability to use it. So when I put all this together, the reason I'm bringing it up is that you need policies, you need processes, you need automation, but most importantly, you need people who must be trained. And something which I caught on earlier, in the previous keynote was that a lot of Vietnamese corporates are looking at raising external capital. When you're raising external capital, what do your investors look at? They look at how well are you managing your cash. And like Damien earlier mentioned, it's not about how big your balance sheet is. It's not about what your P&L statement looks like. It's about how do you manage your cash on a day-to-day basis. Because liquidity events, which includes running into overdraft, which includes missing payments, which includes having invoices which are open, which are unpaid, all these things create a negative reputation for a company, and you need to solve it. That's where platforms like ERPs, TMS, etc. come into the play and help the Vietnamese corporates raise their level of corporate treasury management. I think I will just close with one thing, which is that everybody talks about AI and how it's cheap. Now, that is one of the things which I want to clarify, that today most of the AI companies who are providing these solutions, including the likes of Oracle, Microsoft, Google, everybody is using us as a guinea pig because they are taking data from us, they're training their models, and then based on that, they're creating models which operate even better. But it does not mean that it will continue to operate like that in the future. In the future, they will charge us. The cost of running AI is very, very high. If you look at the servers which are used within the data centers, where it needs GPUs like the new NVIDIA the Blackwell, it's extremely expensive. The cost of electricity to run these is expensive, and that's going to go up in the future. So AI is not cheap. It's cheap today. It's like Uber. When Uber started, when probably Bay or Grab started in Vietnam, you saw that every taxi ride was 12,000 or 13,000 dong. Today, each taxi ride is 40,000 dong. Why? Because they got us used to the model. Once we adopted it, then it became more expensive. Very similarly, please remember that please focus on training your people, because after 5 years, even after AI provides all of it, your people may still be your cheapest ability to meet your business outcomes. But for that, you need to invest in them, and you need to make sure that you're training them
to live alongside a balanced amount of AI. Okay, so maybe from Mr. Vishnu on the that part of maybe the AI may or may not cause people to lose their job. I want Mr. 𝒂𝒓𝒂𝒕𝒆𝒂𝒂 to add on some comment on that. Yeah, like in terms of the manufacturing side of view. Yeah. Về cái nội dung này thì mình có mấy cái suy nghĩ như thế này. Tức là mọi người thì cũng đang nói là AI thì nó có thể là thay đổi cái cấu trúc của cái tổ chức, trước nhất là tổ chức của cái bộ máy kế toán, hay là có thay đổi con người, hoặc là nó có làm thay đổi với lại cái tổ chức lớn. Thì mình cho rằng AI nó sẽ có những cái thay đổi nhất định và nó làm dịch chuyển đối với lại cái nguồn lực ở một số các cái bộ phận, nhưng mà như các anh chị cũng đã nghe các diễn giả trình bày, tức là nó sẽ thay đổi những cái thứ mà trước đây con người phải là người làm chính, thì bây giờ thông qua AI, thông qua các giải pháp thì không cần nữa. Cái đó là chắc chắn. Tuy nhiên nói như thế thì chúng ta không thể nói là chúng ta hoang mang, hoặc là chúng ta có thể là có một cái gì đó ở phía trước mà có một cái sự lo lắng, không biết 10 năm tới nữa thì liệu con người chúng ta có tồn tại đáng giá hay không trên cái quả đất này, khi mà AI nó sẽ làm nhiều thứ hơn bây giờ, và có thể là 5 năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy một AI rất khác. Đó là cái câu chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong 5 năm tới, chứ không phải như những gì mà chúng ta đang thấy ở đây. Tuy nhiên, có một cái điều chúng ta phải nên nhớ là AI vẫn là do con người tạo ra. Vậy thì cái việc AI đi đến đâu và như thế nào thì vẫn là do những cái nhà tạo lập và những nhà sáng lập. Thì tôi nghĩ ở đây nó còn do cái ý thức cũng như là cái việc mà các cái nhà tạo lập muốn AI nó đi đến đâu và nó sẽ như thế nào. Cái đó là cái điều đầu tiên để chúng ta cũng có thể là không phải là có một cái sự lo lắng hoặc là hoang mang nhất định khi mà thấy AI bùng nổ và mọi thứ nó thay đổi rất nhiều trong cái thời gian sắp tới. Có một cái điều nữa là tôi cũng muốn nói là AI thì không phải apply vô cho tất cả các tổ chức là giống nhau. Bởi vì mỗi một tổ chức chúng ta có một cái cấu trúc, có một cái hệ thống vận hành khác nhau, ngành nghề khác nhau, đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, về mặt công nghệ thì AI nó là một cái thứ gì đó, nó mang cái tính chất là standard. Vậy thì ở đâu đó nó cũng đòi hỏi có những cái việc chúng ta phải thích nghi. Muốn áp dụng AI thì phải chắc chắn người này học AI theo kiểu này, nhưng tổ chức khác chưa chắc gì nó có thể giống như vậy, từ cái việc nền tảng cũng như là những cái thay thế trong công việc. Thì đối với lại cái ngành tài chính cũng như là cái ngành kế toán, nói về quay lại câu chuyện là dữ liệu, thì trong tổ chức thì vấn đề ở chỗ là khi có một cái sự dịch chuyển cũng như là bùng nổ AI trong bây giờ, thì ở đây thì đa số là các CFO cũng như là có những cái CEO, thì cái việc thay đổi cái cách vận hành cũng như là cái cách tạo lập cái nguồn dữ liệu thông tin nó cũng khác nhau. Trước đây khi nói về dữ liệu thì chúng ta đều nghĩ ngay tới là cái cô kế toán hoặc là cái anh kế toán, ảnh phải là có cái nhiệm vụ là tạo lập dữ liệu chứ không ai khác. Nhưng bây giờ thì cái câu chuyện đó hoàn toàn nó phải thay đổi. Không thể nói là chỉ có người làm kế toán hoặc là làm tài chính mới tạo lập dữ liệu, mà dữ liệu nó phải tạo lập từ rất xa xa ở những cái khâu đầu ở đâu đó, thì đến các bộ phận kế toán hay là tài chính là những cái người xử lý hoặc là bổ sung hoặc là tạo lập những cái kết nối lại và để đưa ra một cái thông tin dữ liệu nó mang tính chất là đồng nhất, hợp lý, nhanh, trung thực, chính xác.
đó là cái nhiệm vụ. Thì về cái nội dung này thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm mấy cái ý như vậy. Xin hết. Thank you, thank you. So let just insight from the Mr. Liam Milk. Now we should hear from Mr. Liam Jr. And in terms of the, sorry. So maybe you can add just a little bit on top of that, between what you think about what Mr. 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 expressed about these AI with the impact with the human decision, and also the balance, how you're going to manage that balance between human decision and the AI information that provide to you in your business. Like I mentioned, I'm quite conservative, but I believe in AI. But I think in the next decades, the combinations, the balance between AI insights and our experience, our intuitive leaderships is the best ingredient. For my side, firstly, I think I can apply in the forecast trend. We cannot forecast the trends on big data manual anymore. So AI is the solutions. But then how we use the context and strategy to make decisions, it should be on our side. For example, if the trend in Vietnam, customer at the moment, they prefer gold 24K, 100 gold for their jewelry, for saving value. But our strategy decisions on produce that product or produce the silver or the fashionable jewelry, this is our strategic decisions we have to make by our own. It just predict the trend by AI. The second thing is the scenario planning, like Damien mentions about cash flow. So many corporates die not because of the P&L, but because lack of cash. So AI will help us to did several scenarios. But based on that scenario, we have to plan, do, check, act, BCDA, continuously test the scenarios and time to time, monthly, even daily cash flow forecast. The third one we can apply is the short-term and long-term annual planning. So for short-term, maybe 1 year, you got all the assumptions right. You use just kidding, Coca-Cola predict about the macroeconomic. You can predict what happened next year. So maybe AI will produce a very best business plan for you next year. But you have to put it in the long-term business plan, maybe 5 years. So that's your charge of 5 so years. May I ask, you already have the planning system in your company? Sure. And You already 50-50. Okay. Like I mentioned, 50% of it will be forecasting and annual planning and forecasting based on Excel data. But put it in the long-term strategic goals of 5 years. And then condense that 5 years into 1 year. That's our job. So we have to do it that way. At the moment, I believe in the next 10 years. But actually, in my side of apply AI, there are some decisions that we will volunteer to give up. For example, if anyone use Spotify, just the music applications, previously we will create our own playlist. So when we work, this is the playlist. When we sleep, this is the playlist. When we drive, this is the broadcast playlist. But after 2 years, it gathers my data. And now they can suggest the playlist for the morning, playlist for the night. And most of their suggestions quite fit my test. And I already give up my energy and my time to decide on that playlist. I don't have to pick the playlist anymore. So I think in running in business is the same. To some certain extent, you will give up some of your decisions because the cost and the benefit. For example, I can give up my decisions of spend under $1,000. I will just let it flow away, and just after it happened, I will scan and to see any problem later, not before. Just an example.
So in decisions making at the moment, we can balance, and longer we will release the task to the automations and AI. Okay, thank you. I want to share. I that- think, Demi, there's something yeah. I want to add. Oh, sure. A summary of probably what he said is that AI should not make business leaders complacent. Please remember that AI is here to guide you, but don't become complacent, because I think more than ever, including in the bank where I work, I see that leaders tend to, do a CYA exercise by looking at data analytics as the key thing which drives their decisions. Business leaders are those who take decisions based on instincts, who can read much more than what AI can read and then take a decision. Don't let AI influence your decision making. Use it to substantiate why you take a decision. So business leaders should keep their edge and not get complacent because of AI. I agree, totally agree. I also have something to share. I think that the scariest one is Facebook AI. I didn't even do anything. I just think. It's already show up, the place that I want to go, and with the option and a lot of things that, and especially retail, I just think about what I want to buy and just come up with a lot of options. How can the AI know that? I don't know. I have to check with Facebook. Like, they have a very smart AI. I think I have a chip in my head at some point that I didn't know about. But anyway, it's just very, sometimes it's useful to come up with something that I never thought I gonna find it, and I actually buy it. This is good for retail, right? Yeah, it's definitely very powerful. But I don't try not to go in Facebook too often. Yeah, so we come down to time's up and lunchtime, right? So this last part, very short one, just key takeaway for all the audience. We have such a good insight. Just a little something to say before we say goodbye. Yeah, start from you. Yes. Yep. So bottom line here, AI is here to stay. But again, please don't adopt AI for the sake of AI. Make sure that it's really solving a real, useful business problem. And of course, very important, our people. As I mentioned earlier, we are still the masters, and let it stay that way. Vâng, tôi thì có một ý nhưng mà nó hơi dài thành 3 ý. Ý đầu tiên đấy là phải biết sợ. Tức là phải biết sợ thật, bởi vì thế giới thay đổi, công nghệ thay đổi. Cho nên là chúng ta phải biết sợ nhưng mà chúng không hoang mang quá, tức là phải biết sợ để thay đổi. Cái thứ hai là AI xác định là không thay thế được con người, nhưng như các anh chị hay nói là người biết sử dụng AI chắc chắn sẽ tạo ra một cái lợi thế vượt trội. Và AI nó sẽ làm những phần việc không mang lại, tức là chúng ta phải chuyển dịch sang là làm cái phần việc mang lại nhiều giá trị hơn cho tổ chức, tức là con người phải chuyển dịch sang. Và cái thứ ba là triển khai từng bước, và cái cách rất là dễ này, giống như chúng tôi là khi mà có ChatGPT là chúng tôi đưa cho bộ phận marketing, một là cắt giảm 4/5 80% con người, hai là ông nhận KPI tăng gấp 5 và giữ nguyên người. Bộ phận lập trình viên ấy thì tăng cái khối lượng sản phẩm lên, nhưng mà hội tôi ước lượng là tăng được 40%, cho nên là một đấy là ông phải giảm 40% lực lượng, hai là ông nhận thêm KPI lên 40%. Xin nêu một vài cái quan điểm như vậy ạ. Xin cảm ơn các anh chị. Riêng mình thì chỉ có mấy từ như thế này thôi. Thứ nhất là chúng ta không hoang mang, thứ hai là thích nghi, và thứ ba là chuẩn bị nguồn lực tài chính để sống và để đi cùng với lại AI trong 5 năm, 10 năm tiếp theo. Xin hết. I think I'll just conclude with AI is your best friend or your worst enemy. It all depends on the data you put in, the models you use, and how well you train your people to use it. So use it wisely, and if you use it wisely, I think your business can grow, leaps and bounds using AI. My conclusion is that we should balance AI and our experience and intuitive, but with integrity and transparency, because there's a trap. We use it now and we said it's our work. For example, I do these presentations and by research by AI, by GPT, but I said it's my work. It's in long term, it will be very terrible for the corporate. So use it, balance it, but with integrity and transparency.
Thank you. By the way, my moderator script coming by my AI, Min, my country manager. And last but not least, but I want to thank you, all the Mr. Damien, Mr. Quang, Mr. Liam Miu, Mr. Vishnu, and Mr. Liam Jr., for sharing a lot of interesting case study and invaluable understanding. I have my last also key takeaway from myself. I was just in Malaysia talking about similar topic AI and all that, and I think I really like what our founder of Oracle saying, 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭 Goldberg, the CTO, and he was just saying, don't run business like run on your napkin. Should be running your business like a redwood system, because but then when I went to Malaysia, so I convert that into running a business like a rainforest, because rainforest has the root system, the nutrient, the everything is rely on each other so much, and that foundation gonna give you that sustainability. For a long way to go. You're gonna use AI. You're gonna apply any other quantum, upgrade technology or anything else. Is coming from that very strong foundation. So I like the rainforest. We have really nice rainforest. I think in Vietnam we have one. I haven't checked out, but that's I think the end of today. Yeah. So thanks everyone for listening, and then thanks for the speaker again. Yeah.